Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. How are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, I'm well here. Okay, in this video we will learn together about narrative text. Before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. From this video we learn about narrative and I will give you the example. What do you know about narrative text? Can you answer it? Okay, alright guys. It's a use past event, imagination, and simple past tense. So, narrative text is an imaginative story to entertain people. It likes fables, legend, folktales, fiction stories. Jadi, narrative text itu adalah cerita-cerita imajinatif, cerita bohongan, cerita hayalan yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Seperti cerita-cerita tentang binatang, cerita legenda, dan sebagainya ya teman-teman. Okay, what are generic structures of narrative text? There are 4 steps: orientation, complication, resolution, and reorientation or coda. Orientation it's opening. Jadi kalau di orientasi itu tuh adalah pembukaannya. Siapa orangnya, di mana, kapan kejadiannya. Complication itu masalahnya. Complication sesuatu yang terjadi pada cerita itu, apa misalnya adik kakak itu selalu ceritanya, contohnya maksudnya ya, adik kakak itu selalu support satu sama lain atau sebaliknya. Resolution itu adalah kunci permasalahan. Dari masalah tersebut harusnya bagaimana gitu. And reorientation itu koda. Jadi dari cerita naratif teks tersebut kita dapat ambil kesimpulan berupa pesan moral. Misalnya kebaikan itu akan berbalas kebaikan gitu. Keburukan akan mencelakakan bagi yang berbuat buruk. Misalnya seperti itu teman-teman. Okay, this is the example of narrative text. The ant and the dove. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. Semut dan burung merpati. Pada suatu hari yang panas, seekor semut sedang mencari air. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia sampai di mata air. Untuk mencapai mata air, dia harus memanjat sehelai rumput. Saat berjalan ke atas, dia terpeleset dan jatuh secara tidak sengaja ke dalam air. She could have sunk if a dove up a nearby tree hadn't seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved towards the leaf and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Semut bisa tenggelam jika seekor merpati di pohon terdekat tidak melihatnya. Melihat semut itu di dalam kesulitan, merpati akhirnya dengan cepat melepaskan sehelai daun dari pohon dan segera menjatuhkannya ke air di dekat semut yang sedang berjuang. Kemudian semut bergerak ke arah daun dan memanjat ke sana. Kejadian tersebut menjadikan aman bagi si semut sehingga dia sampai ke tanah yang kering. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net towards the dove, hoping to trap it in this way. Tak lama setelah kejadian itu, ada seorang pemburu di dekat merpati yang melemparkan jaring ke arah merpati.
Dengan begitu, si pemburu berharap dapat menjebak merpati dengan cara itu. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. The morality, one good turn deserves another. Semut berpikir sejenak tentang apa yang harus ia lakukan. Akhirnya semut cepat-cepat menggigit tumit orang tersebut. Karena pemburu tersebut merasakan sakit, dia menjatuhkan jaringnya dan kemudian burung merpati bisa terbang cepat keluar dari jaring tersebut. Pesan moral dari cerita ini adalah kebaikan itu berhak mendapat kebaikan juga. Okay guys, are you ready to answer the questions from the story? Okay, number 1. What did the ant do to reach the spring? What did the dove do when the ant was in trouble? And the third, did the ant save from the accident? The fourth, who was throwing out the net towards the dove, hoping to trap it in this way? And the last question, what is the value from the story? Okay, you can answer by yourself. Thank you very much. And let's close our studying by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Insyaallah. Bye bye. And please subscribe, like, comment, and share to others.